Hey, everybody, this is Ace Frehley. You're listening to Alex Room Service. Don't touch that dial. Det är ju lustigt vilka vägar livet tar. Om bara ett par timmar så ska jag för andra gången i mitt liv ringa upp Ace Frehley och prata lite skit. Shoot the shit, eller vad man ska säga. Jag har fått möjlighet att göra en intervju med honom till podden. Det är faktiskt första gången som jag har fått en Kiss-intervju. Ja, förutom Bruce kanske. Men det är första gången jag har fått en Kiss-intervju på bara mina egna lösa moliner. Jag har inte behövt använda mig eller namedroppa eller någonting. Vare sig tidningar, fanklubbar eller annat. Utan jag kontaktade agenten eller pressagenten eller något sånt och förklarade på podcasten hur den fungerade och hur många det når och så vidare. Och det var inga problem, det var jättetrevligt. Nu förstår jag att han är i behov av press och så vidare. Han har en ny skiva som kommer ut och så vidare. Men det skiter jag i. Jag ska strax prata med Ace Frehley. Den 12-åriga jag hade ju skakat av rädsla och nervositet. Men nog för att jag tycker det är pirrigt och spännande. Men jag är faktiskt inte särskilt nervös. Jag tycker det är roligt att prata med mina idoler. Och få lite kvalitetstid med personer som har betytt otroligt mycket för mig. Det går ju inte att fråga Ace om specifika demosessioner. Det när du hade en gul gitarr den 16 mars 1900 länge sedan. Det har han ju ingen koll på, det säger han ju själv rakt ut. Men man kan ju fråga om skeenden, man kan fråga om och vad han minns från något specifikt och så vidare. Och jag vet precis vad jag vill prata om så att vi hoppas det ska gå bra. När jag pratar in detta så har jag inte gjort intervjun än. Så det är lika spännande för mig som för er just nu. Så får vi väl se om vem som kommer fram i slutet, kan man väl säga. Och apropå att inte veta var livet blir av så har jag precis haft den märkligaste helgen i hela mitt liv. Och fantastiskaste, kanske. En av dem i alla fall. I lördags var jag i Ludvika. En stad jag faktiskt fortfarande inte riktigt vet var den ligger. Men tågen och bussen körde rätt. Så jag togs emot med varm hand av min vän Per. Som hämtade mig och körde mig ut till Folkets hus i, Gräsberg. Där 90 glada mankemanger hade samlat sig i klump och lyssnade på mig. Och jag hade ju fri lejd på tiden. Vilket ju visade sig vara direkt förödande för jag pratade i 85 minuter så jag måste banta ner detta. Nu vet jag att det är många, ja Kent, jag pratar till dig nu. Jag vet att det är många som vill jag ska prata i 4 timmar också men det funkar ju inte riktigt så när man kommer till bibliotek och när man kommer till ställen som har liksom en tid att passa. Det här var en privat tillställning så det här kunde man göra vad man ville. Precis som när jag var på The Tivoli förra året och la till lite videoklipp och sådär. Men på några av de andra ställena finns det tider att passa och då får man ju vara lite försiktig. Så att jag får nog, jag vet lite vad jag spårar ur lite för mycket. Så att det är ju det med premiär. Man vet, det är som att sända i direkt. Man vet aldrig vad det blir helt enkelt. Och nu vet jag vad det blev. Så nu får jag kika lite på det där så ska vi nog få ner det till 82 minuter eller något sånt. Så blev väl alla glada till slut. Fan vad roligt det var. Jättetrevligt arrangemang. Skittrevliga människor. Stor skärm. Vilket var väldigt skoj för jag fick se fina grejer där på skärmen. Ja, ni också men framförallt jag. För det är jag som åker runt. Och på det hela taget en fantastisk helg som avrundades med att jag äntligen i verkligheten fick träffa i Coopers klass gänget Björn och Hayden. Vi hade en riktig helkväll där vi satt och inte gjorde mycket mer än att prata skit. Vilket var precis vad jag behövde efter att ha rest en hel dag och sen stått och föreläst. Så tack ska ni ha. Vi ses igen och
min dröm om att få se Sundsvall, den kvarstår hejden. Så vi får ta tag i det där en dag. Sundsvall är en av städerna som av någon anledning ligger högst på min lista och få besöka. Många som kanske bor i Sundsvall tycker det här är märkligt, men för den som inte fattar så när kaféprogrammen gick som värst på SVT på 80-talet så var det ju Café Umeå, Café Norrköping och Café Sundsvall. Av någon anledning så var det Café Sundsvall jag gillar bäst. Om jag gillar bäst så det är möjligt att jag avrundar lite. Jag var inte den mest trogna tittaren på de här kaféprogrammen. Ragnar Dahlberg var väl i och för sig personen som stack ut mest och det var ju Café Norrköping så vitt jag minns. Men det är någonting med Sundsvall. Kjell Lönnå. Europe spelade i Timrå som ligger utanför Sundsvall, men det är ju för oss här nere så är det ju samma. Jag ber om ursäkt på förhand, jag vill inte ha stryk när jag kommer upp. Alltså det finns så mycket kul med Sundsvall och andra städer som jag inte heller har varit i, så att en vacker dag så kommer jag. Nu har jag pratat väldigt länge om Sundsvall så nu släpper vi det. En annan rolig grej i helgen så det var ju att i fredags så var jag på turnépremiär. Molly Sandén hade turnépremiär i Malmö och jag skulle få se detta. Då hörde min vän Petter på skivbolaget av sig och frågade om jag ville komma och titta på soundcheck. Så jag sprang bort till Slakthuset 4:00 och fick se då inte bara soundcheck utan faktiskt ett genrep av den nya showen som hade premiär samma kväll. Så det blev som jag har drömt om i hela mitt liv nästan, att alla band jag gillar borde ju göra 2 konserter. En för bara mig och sen en för pöbeln, så att de som ska stå och tjoa och kasta öl på sångaren och sånt, de förstör i alla fall inte den ena spelningen där det bara är jag i publiken. Nu fick jag en sån. Där satt jag i publiken typ ensam. Och sen så fick jag hela showen med publik och så vidare. De kastar ju inte öl på någon och så vidare. Men det har hänt på några gig jag har varit på, vilket ju fortfarande gör mig irriterad när jag tänker på det. Så det var också en fantastisk dag och kväll. En bra födelsedagshelg helt enkelt. Som nu toppas med att Ace ska dyka upp. Det är lustigt med Ace också. Det har ju en gång varit min största idol. Det har ju mattats med åren på det sättet att den där 11-åringens idolideal inte finns kvar längre, vilket egentligen bara bestod i frän gitarr som ryker, coola bilder. Det var lite det jag hade som kriterium på den tiden. Det har ju förändrats lite och idag måste jag ju säga att den som är min största idol i Kiss är Paul Stanley, såklart, skulle man kunna säga om man nu håller med mig. Varför då? Skulle man också kunna säga om man inte håller med mig. Men Ace, han har en speciell plats därför att han var ju den superhjältigaste superhjälten av alla i bandet. Och det var klart att det tilltalar ett barn. En speciell bild som verkligen sticker ut, det är från Okej, där det var en helsida, röda bakgrunden från 80, när de var här Unmasked 80, när han står rakt upp och ner med sin mantel och händerna i sidan. Just den bilden har ju liksom levt med mig i alla år. Tillsammans faktiskt med en av bilderna från Hans Hartwigs session 82, när de var här på Creatures, när han hade kort hår och så allmänt risig ut, men det är också den affischen som fanns där från 82, den hade jag uppe i alla år när jag var liten. Och en helsida, en A4-bild från den sessionen har jag ju som tatuering på mitt ben, ansiktet. Det är någonting med Ace, det går inte att komma förbi, oavsett hur illa han har betett sig, både mot sina bandmedlemmar och faktiskt mot fans genom åren, inte mot mig men mot andra. Så jag gör som många andra gör med så mycket annat, jag kör skygglapparna på. Jag väljer att försöka vara 11 år igen när jag tänker på Ace, så jag kan vara lycklig när jag tänker på honom. Jag tänker på alla fantastiska gitarrsolo, alla skivor, alla låtar. Jag tänker på den tiden, alltså efter Kiss, så 85 fick vi se de första där bilderna i Okej, de här suddiga bilderna från Lamour tagna med någon slags pocketkamera. Så det var ju fortfarande hemligt, hur ser Ace ut utan sminket? För plattan kom ju inte 85. 85 fick vi bara de här suddiga bilderna. Bara, är det fortfarande förbjudet att ta bilder? Det är ju flera år sedan han lämnade Kiss. Allt sånt cirkulerar ju i mitt huvud.
att det skulle vara hemligt ända in i det sista. Sen kom skivan 87. Den hörde jag ganska tidigt och jag minns även att jag såg, jag såg väl Rock Soldiers-videon på Metropolis, det svenska tv-programmet. Antagligen också på MTV. Vi fick ju MTV 87 i Sverige, eller 88. 87 var det, för då kom kabel-tv. Och jag älskar ju den låten, och sen när jag fick skivan, och vilket också var där någonstans kring 87-88, så var det är en fantastisk skiva tyckte jag då, och jag tycker fortfarande den är jättebra. Det dröjde ett tag innan jag fick höra Ace live. Jag kommer inte ihåg om jag fick den här Live Plus One-plattan, men det är ju ändå bara 4 låtar eller vad det är. Men när jag var 12 år så fick jag äntligen en videokassett av min vän Peter ifrån Detroit, eller Clarkston, Michigan. 6 september 87 med Anton Figg på trummor, vilket var unikt, vilket jag inte visste då, för line-upen hade man liksom inte jättekoll på där. Men då fick jag 65 minuter, 70 minuter Frehley's Comet live 87, bara Rip It Out och Cold Gin och Shock Me, och bara herregud, det här är ju fan nästan bättre än Kiss, tyckte jag då. Det tycker jag inte idag riktigt, men jag tycker fortfarande att just det året 87 är bland de bästa åren Ace har haft som soloartist. Plattan var bra och turnén var riktigt bra. Han hade tagit sig i kragen där. Sen gick det fort ut för 88 blev det ju riktigt kaos på först skivfronten. Där jag gissar att han inte var himla inblandad i egentligen någonting förutom sina egna låtar. Och sen turnén som blev väldigt kort. Och i princip bara en förbandsturné. Han gjorde ett par enstaka headline-gig 88. Och sen var det slut igen. Sen blev det inte mer. Och sen med Frehley's Comet. Och sen blev det Trouble Walking som är en bra platta. Och den turnén som skulle vara ett år, den var ju knappt 2 månader. Ace var tillbaka i gammal, inte god men form. Men sen kom ju 90-talet där när han började rota i låtlistan och så vidare. Konserterna blev sorgligare och sorgligare, men låtlistan var ju ofta ganska häftig. Det var ju låtar som Hard Times och Parasite och sånt som Kiss inte hade rotat i sen länge eller någonsin. Och det är väl fram till och med 92 som jag tycker det är kul att samla. För sen 93 märker man det börjar slira lite. Låtlistorna blir mer stagnerade och det börjar låta lite trött. Och så kör han vidare på det 94, lägger in Talk to Me i setlisten men minns inte den. Och så 95 när han har Peter med sig, det är kul för där har han verkligen grävt lite i låtlistan igen, men det är ju en trött Ace där som sen fick vara med en reunion och så vidare. Så sen fick vi några pigga år till där 2008-2009 som var ganska roliga. Sen idag, det låter som det gör idag. Jag fick en sån här förhandslänk till nya skivan, vilket var väldigt trevligt. För det är definitivt den bästa skivan sen Anomaly 2009. Det är ganska pigga låtar, de är ganska korta, inga överdrivna, supertunga grejer som man aldrig har varit känd för, utan det låter mest som Ace gör. Inga nydanande solo, men det förväntar jag mig inte heller. Däremot är sången ganska styrd. Den är inte mycket som är sådär vansinnigt live med den. Men det får ju vara som det är. Han är ju 70... Ja, vad kan han vara? När han född 51 eller 52 sånt. Jag vet vad han har gjort genom åren, men jag har inte riktigt koll om det var 51 eller 52. Det spelar ju ingen roll. Han är över 70 år gammal. Sjunger som en kratta och de har styrt upp det precis som de har gjort med oss och alla andra. Så att det är inget konstigt alls. Jag tycker det är kul att om det här blir sista plattan, vilket det skulle det kunna bli, så är det en pigg liten rackare som jag tyckte var rolig att lyssna på. Sen att de då har klämt in en Frehley's Comet-demo från 84, det gör ju inte saken mindre intressant. Det ska bli roligt att prata om just den låten och den tiden i eftermiddag. Och sen har vi då, där är en märklig cover som är jäkligt bra. Life of a Stranger, tydligen varit med i någon film och så vidare. Jag har ingen aning, jag tittar inte på ny film efter 89. Så att jag vet ju inte alls var den har varit med. Jag vet ingenting om ny musik och håller mig undan det där. Så att för mig lät det som en jävligt bra Ace Frehley-låt. Om än inte någon metal eller hårdrock-låt, utan en bra låt bara. Det var riktigt kul. Så jag är glad för Ace skull att han har lyckats spotta ur sig en skiva. Sen, spotta ur sig. Vad har han gjort? Han har lagt sången som de har justerat och sen så har han lagt gitarrsolorna och kanske lite komp. Allt andra har väl gruppen löst eller någonting.
Men det spelar inte mig någon roll. Det är också roligt att tänka att satan vad han har spottat ur sig skivor. Sen Anomalies har vi fått Anomaly, Space Invader, Origins 1 och 2. Var det inte en Ace-skiva till? Antingen är detta den 5:e eller så är detta den 6:e plattan sedan 2009. Det är ju rätt fräckt, får man ändå säga, för att vara en gammal alkis liksom, som alla räknade ut en gång i tiden. Så han har ju släppt bra mycket fler plattor än vad Kiss gjorde de senaste 25 åren. Så att det är ju bra gjort. Det hedrar honom på något sätt. Något litet kreativt frö lever där ju inom honom. Det får man ju säga. Och det spelar ingen roll för mig om han gör det bara för pengarna. För så jävla mycket pengar kan det inte handla om. Det kan jag inte tänka mig. Utan det känns mer som att, vad ska jag annars göra? Sitta här och skita i och spela in. Det är ju lättare idag också, tänker jag, med studio och så vidare. Man behöver inte boka upp Electric Lady i 8 månader. Utan det går att lösa ganska kvickt i hemmamiljö. Men Ace, ja. Det känns faktiskt, när jag tänker på det, känns lite pirrigt ändå. Att, jag minns när jag intervjuade Gene och han ringde mig. Och man sa, det ringde i telefon och så svarar man. Hej, det är Alex. Alltså, hello, it's Gene Simmons. Jag gjorde ju Ace 2009 för Kiss Army Sweden. Och det var ju samma, det var telefon då på den. Idag blir det väl Zoom, tror jag. Så det var bättre ljud. Och det är därför jag tänker det blir ju bra till podden också. För det är lite svårt att använda sådana gamla kassett är det ju inte, men sådana gamla telefoninspelningar och lägga ut i podden, för det låter lite risigt. Svårt att få fram liksom. Men en vacker dag kanske. Det är många år sedan nu, så det kanske hade varit roligt att höra. Jag har ju en Chris, en Ace och så har jag Bill O'Coin också. Där är jäkligt mycket bakgrundsljud i den, för den spelades ju inte in med tanke på att den skulle läckas ut någonstans. Den spelades ju in med tanke på att jag skulle sen sitta och skriva ner den, för det var det vi gjorde 2004. Den kom ju i tryck i Destroyer. Men det kanske kunde vara kul att höra den. Han är ju otroligt trevlig, Bill O'Coin. Vi får se. En vacker dag kanske. Något annat nytt på fronten. Alla biljetter är nu släppta till alla gig i vår. Göteborgs-giget där på hängmattan är ju släppt också. Finns på deras hemsida och finns på min sida livinginthepast.se. Finns länkar till alla giggen. Så att vi ses väl någonstans, hoppas jag. Många som har signat upp sig för nyhetsbrevet, väldigt trevligt. Jag får nämna det igen, att om man har signat upp sig och inte fått något mejl, så kolla i skräpkorgen. För tydligen kan man fastna där. Liksom. Vi får se. Jag kommer att skicka ut det här specialavsnittet med Ace som ett sånt mejl. Så får vi se om folk får mejlet eller ej. Det verkar ha gått bra. Jag kan se hur många procent som har fått mejlet och som har öppnat det och sådär. Så att det ser, de flesta verkar hitta det. Men kolla i skräpkorgen annars. Det är mitt tips. Och när du kollar i skräpkorgen, om du sitter vid en dator, så högerklicka och välj sån där inte skräp eller något sånt på det mejlet, så kanske det kommer till inkorgen sen. Det är mycket teknik och tekniskt mumbo jumbo nu, alltså, det märker jag. Jag har faktiskt några böcker kvar också, om det är någon som känner sig manad. Jag beställde ju in så jag har till bokturnén. Nu gick det lite fler. Jag hade med 12 böcker till Ludvika, tänkte jag sälja väl ett par stycken kanske eller så, för de flesta som är där har väl köpt, men nej, jag sålde 9 av dem. Så att det gick fler där än vad jag hade trott. Så det rör sig ganska fort här, men jag har lite böcker, så är det någon som saknar Time Traveler så finns den här, det är bara till att hojta. Kan man göra på både mejl och vad man nu vill hojta med. Jag tror vi släpper in dagens gäst här. Det här blir ju ett kortare avsnitt, men också för min del bra mycket roligare än vad det brukar vara. Nej, det ska jag inte säga. Men det blir förhoppningsvis väldigt roligt också. Så att jag väljer att jag skickar över bild och ljud till korrespondenten som sitter i exakt samma stol vid exakt samma bord, fast om ungefär, vi ska säga, 2 timmar, ganska exakt på minuten nu faktiskt. Om 2 timmar, så varsågod Alex i framtiden och Ace Frehley.
Okay, so you know what? I've done a couple of these, you know. Yeah, I've heard a few over the years. I wish I had somebody that could tally up how many interviews I've done in my life. It's probably more than photo sessions. Yeah. It must be. It must be. Okay, so you listen. What I would like to do is I want to talk to you about the new album, but before that, I would like to Hmm. congratulate you because tomorrow, February 8th, it's the 50th anniversary of the first Kiss album. Tomorrow? Tomorrow, February 8th, according to the Library of Congress. I've checked their records. The Library of Congress. Yeah. I didn't even think they knew Kiss was alive. Well, So that's 50 fascinating. years. Can you believe it? How many years? 50. Wow. That's like half a century. Yeah, I should give Paul and Jean, send them a text saying happy Yeah. 50th anniversary of Kiss. Yeah, you should. You should. Yeah, I should. And Do I you will. do you remember the Bell Sound recording? That was the only album you did in that studio, the Bell Sound. Uh, that's a good question. It had a purple walls, and you were all guys in the same room recording the basic tracks. Uh, well, I remember doing the first album there, and Yeah, no, yeah, we did the first album there. The second album was done in California, yeah, Hotter Than Hell, yeah. But the and first album, that was Bell Sound. I don't remember. I don't remember where the third album was recorded. That one was at Electric Lady. Okay, that Neil makes Bogart sense. produced that one. We love that studio. I believe I you. mean, Jimi Hendrix was not only a guitar genius, but I'm sure he had a lot of input into the architecture of that place because it's amazing. But going back to the first album, I mean, was that a big deal for you recording a whole album with Kiss? It was a huge deal for me because I've never done a complete album before. And my biggest worry was, am I going to be able to write 10 guitar solos? Mm, And that was always, you know, subsequently the second album and the third album, and you go on and on. You know, I'm not school taught. I've never taken a guitar lesson, so I mean, I was struggling trying to get, you know, write great guitar solos, and you know, just somehow by chance, I just, you know, when the producer hit the record button, you know, whatever came out came out. I don't know. were you happy with the result at the time? Was I happy with what? With the result, with the album when it came out? Yeah, pretty much. You know, I think you know, anybody can improve on a record. I was listening to my most recent record, 10,000 Volts, and I was listening to the guitar solo on Cherry Medicine. Mm, Yeah, and I was so busy at the time they were mixing and mastering. You know, I would have told them to, you know, raise the guitar solo at least 1 dB. But mm, it was so much going on. I had shows I had to do, you know. I yeah. had to do that first, you know, 10,000 volts. That was a big deal. Then the second one, you know, was pretty crazy because I had no idea what it was going to look like because we did it with a green screen. Yeah, I saw the pictures. So yeah, I had my fingers crossed on that. The third video we're doing is Cherry Medicine, and that's Mm. going to be recorded this Friday Oh, at a mansion in Staten Island. And I have a feeling that's going to turn out really good because we have a lot of people behind it, working on it. You know, with the success of the first two songs, you know, the record company's laying out over 20 grand. So should be that's a good video. a lot of work, a lot of work. Yeah.
Look here, Luckily, I have people to help me. I mean, you know, my fiance is like the main character because she's the one in the cover. I don't know if you saw the cover yet with the Yep, cherry. yep. That's my fiance. So she's going to be one of the girls in black leather. Her daughter's going to be one of the girls. You know, incidentally, her daughter was the alien with boobs and walking on the moon. You can't hide the boobs. Look, I'm just going to show you this one. This is from the Bell Sound recording the first album. Do you Yeah. remember that guitar? Yes, I do. And I ended up ripping out the pickups and putting in humbuckers. Oh, you used that for just the first year or something like that. Can you speak closer to the mic? Sure. I'm deaf. You used that guitar just like for the first year with Kiss. Then you went on to the Les Pauls, right? I didn't use that guitar very often. Mm. I only used it a couple of times live. I used it in the studio somewhat, but you know, there were other guitars available to me in the studio, and that wasn't one of the best sounding guitars that was available to me. You know, once I picked up a Les Paul, I mean, forget it. I was in love. So, I mean, Les Paul had the unique way of just designing whatever he designed turned out genius. You know, he's the father of multi-track recording. Right? Yep. Les Paul himself? I'm sorry? Mr. Les Paul himself? Yeah, he's the father of he was the first one to add you know, double track, then he made a 4-track. Everybody copied him. I don't know if he patented it. He's probably like me, you know. I didn't patent the Kiss logo. I haven't patented any of my special effects I use on stage. The light guitar, the smoke guitar. I've never patented any of that stuff. I mean, I remember Gene telling me like 15, 20 years ago, you better patent that lightning bolt strap. I go, why? You know, he goes, you'll see. And now, you know, I see people making lightning bolt straps, you know, and I don't get any money for it. Oh, but be it as it may, let's continue. Yeah, sure. So I have another question. I'm going forward towards the new album, but I want to make a few pit stops. Sure. And I always check for gas and oil. So you know what? When Kiss took off in like late 76 or early 77, when they really took off, did you ever get a chance to like take a step back and pause and reflect over what was happening, or were you just going ahead in 100 miles an hour? I was on a roller coaster holding on for dear life. Everything was going so fast. I mean, what band records 3 albums in like 18 months? I know. And in between being in the studio, we were constantly touring. So there wasn't much downtime. And I remember feeling like, you know, I didn't even have a life anymore. It was, you know, Kiss was my whole life. And eventually, you know, when things slowed down a little and we did our solo records, you know, that to me, that was the writing on the wall. When mine became the most successful, I realized I was more creative away from Paul, Gene, and Peter than I was around them. And then when you left Kiss, you formed the Frehley's Comet in the mid 80s. Yeah, that was after I left in 82. And I don't know when Frehley's Comet came out. I took a couple of years off. I had to go into rehab. You know, the thing is, you got the song Back Into My Arms Again on the new album, and that's an old demo track from 1984, one of my favorites on the bootlegs. Thank you. So that's great to hear it in a finalized version, finally. I've been waiting for it for 40 years.
It was a complete utter accident that I did that song because I was sitting with my co-producer Steve Brown in his basement studio, and we were just going on YouTube, going through songs, and he saw Ace Frehley, Back into My Arms Again. He goes, "What the hell is this?" I go, "Ah, something I wrote 35 plus years ago." And he said, "Let me give it a listen." And he listened about halfway through, and he goes, "This is great. We got to record it, re-record it rather." Hmm. Did you listen to any other old demo tracks from that period? Did I who? Did you listen to any other old demo tracks from that period, like I Got the Touch or Rock or Be Rocked or something like that? It's funny. I got the touch. I co-wrote with Arthur Stead, the Hmm. same guy I wrote Back into My Arms Again. And it's not out of the realm of possibility that I'm going to eventually record that too on a studio album. But there was just so many good songs floating around, and because I was so energized, I was always writing songs and coming up with ideas, and so was Paul, Gene, and Peter. So there wasn't a shortage of songs by any stretch of the imagination. I'm a bootleg collector, and I've heard a lot of old demos with Frehley's Comet, and also with from the Trouble Walking era, and those four tracks in '95. You know, Sister and Don't Want to Lose You, and those songs. Well, Sister, I ended up recording on a record, didn't I? Yeah, that one came out finally as well. Yeah, that's a fun song to play. I don't know what happened to that crazy song I wrote, Cherokee Boogie. Ah, that's another classic Ace You remember that? instrumental. Yeah, You it's remember hearing that? from a guitar album, right? It was on, I don't know what it was on. It was on some side project I had worked with my old bass player, Mm. and he just called me up. He says, "Let's record that song in my friend's studio." He says it'll only take an afternoon, and I just did it. Never got paid. One more song I got to mention from the Frehley's Comet days is "We Got Your Rock." That's one of my favorites. I never recorded that. Yeah, you did, but is there any chance we get to hear it live again in 2024? I never did it live. Yeah, you did it live in Oh, I did. 1987 and 1988, and then it was gone. Yeah. Well, You should do probably it. because better songs came along. You should do it again. It's a great song. You think so? Yeah, I think so. I got to give it a listen. I haven't listened to that song in probably 20 years. You know, I saw you in London in 2008 when you did your comeback shows finally after leaving Kiss for the last time. Right. And you played Stranger in a Strange Land. That was my favorite track of the whole evening, to hear a real vintage Frehley's Comet track live. That was my dream come true. Oh, wow. I'm amazed that you said that because, I mean, Stranger in a Strange Land isn't a bad song, but it's not one of the songs that I've written that stands out as far as I'm concerned, as much as some of the others. But I guess we needed material, so I started pulling out songs that I had written a long time ago, and we put together a set. Um, things just happen. I don't plan things. Yeah, I was doing an interview yesterday and with this gal, and she's going, "So your life has been like unbelievable. You did this. You left Kiss, you did this. You joined Kiss, you did this, and this. You left Kiss, and you put out 5 or 6 records." I wake up, in the morning, and I go, "What am I going to do today? Write a song or go to the grocery store?" I don't know. So it's been almost 10 years since we saw you in Europe. I'm in Sweden, by the way. Oh, I love Sweden. You want to do the interview in Swedish? If I could speak Swedish, I would gladly. Unfortunately, I can't. I can speak a little German because I'm
Both of my parents are German. Hmm. I was just kidding. But it's been like 10 years since we saw you here. Is there any chance to get an Ace Frehley show in Europe now in 2024? Yeah, I think there's a good possibility. I have several different people working on trying to get me a passport, and hopefully I'm going to have one, within the next 3 or 4 weeks, Oh, which would be in time for the summer festivals. hmm, Because perfect. I'd love to play all the festivals in Sweden, and well, Sweden Rocks is the main one, correct? Yeah, that's a big one. Yeah, and then I want to do some of the German festivals. I want to do Donington. I Hmm. haven't done any of those festivals in some. I mean, the last time I was going to go, like 7 or 8 years ago, I broke my wrist. Hmm. I mean, it's just been a comedy of errors, for reasons I really can't even explain, My whole life has been a comedy of errors. But sometimes good things come out of bad. Yeah, well, it's as I said, it's been 50 years since the first album. You're sitting here, you're healthy, you've got a new album out. What's I not to got love? Yeah, I'm engaged to a beautiful girl, and I don't know how that happened. She just took to me like a duck in water. uh, Anniversary. I got to write this down or I forget it. Paul and Jean, congratulate. All Say hi righty. from me. Yeah. Kiss is it's really hard to verbalize Kiss's success because all four of us were from four completely different backgrounds. Gene was originally born in Israel. He came over. Uh, Peter was born. I mean, I guess as far as background's concerned, I'm closest to Peter because he was in gangs. He was one of those kids that hung out on the corner candy store and got into trouble. And that was me too. Paul grew up in Queens, and I think he was a little more sedate and didn't have the crazy friends that me and Peter had. Hmm. Uh, but Gene was like straight ahead, you know. Hmm. And I think Paul and Gene are the only two rock stars in the world that's never done cocaine. I find that baffling because in the late 70s, 80s, I mean, everybody I know was doing cocaine. Not you, of course. Was cocaine big in Europe? I'm not that old. I'm just 47, so I I have no idea actually, but I That would was think it before your was. time. I would think it was actually in the music business all over I the world. actually now that I look at you, I thought you were only about 40. Oh, thank you very much. What's happening in Sweden now? The rock scene. Well, we got a lot of bands going out. We got a lot of good clubs in the big cities, Stockholm, Gothenburg, Malmo. Yeah. So you should do a tour here. Play some good clubs, play some good size clubs or venues. Ugh. You did that in 2009 and it was awesome. You know what? When there's one thing I don't understand, over the last 5 or 10 years, there hasn't been a group like Led Zeppelin or Cream, or Jimi Hendrix. I mean, why is that? Hmm, that's a good question. It's a really good question, and I can't figure it out. I mean, thank God I'm still doing that style of music. And I think that's why I feel this album is going to be very successful because there's not that many people doing my style of music, which is still 60s, 70s hard rock. Hmm, I'm a blues bass guitarist who learned from Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, Pete Townsend.
Keith Richards, you know, the names go on and on and on. Mm. And you're one of them now. You're one of the influencers as well. Yeah, I can't believe that the people that I idolized, a lot of people that are in their teens don't even know who they are, but I'm their, you know, they idolize me, Mm. which I find really perplexing. And because I still listen to Led Zeppelin and Cream and The Who, you know, I still love my old British, you know, rock invasion, you know, that hit America. It was nuts. Do you enjoy being an idol, a role model? Uh, it's not my favorite thing because I feel that maybe I don't always do the right thing. But sometimes I say stupid things that people pick up on, and maybe they think it's a take it a different way, or there's some type of double entendre there. But you know, I mean, I realized since this album, first single came out, I realized that, you know, a lot more people are recognizing me. So, like, you know, before I leave the house, I kind of try to do myself up a little better because I don't want people, you know, I mean, my hair's a disaster today, but I just, uh, I just keep chugging along and going with the flow. And I mean, Friday we're doing Cherry Medicine, the video. The 20th of February we're having a listening party at a big club in Brooklyn. Mm. And then the beginning of the first week in January, March, I'm doing a cruise to the Bahamas Mm. for 6 days. That's good. What do you think of this studio? I love it. I love it. It's classic Ace. You've got all the guitars behind you. I designed it myself. I was Another the ace in, architect. another ace in the hole. This is like Ace in the Hole 3. It's just, you know, it goes on forever. Yeah. I got 120 guitars. I have about 50 in here and 10 outside. We have a stage over there. And then upstairs in my office, I got 25. Up in my bedroom, I got another 10 or 15. I don't know. You can But never have too many, right? it keeps me going. You know, I have like 25 favorite guitars and acoustics that I play, and the rest of them usually just sit and collect dust. All right. I'm not going to keep you, Ace. I understand you have more appointments. Yeah, she So said 5 minutes. You got two. I would like just to say thank you. Thank you for the music throughout the years. Thank you for all the albums, all the tours, all the concerts. And happy anniversary on the Kiss album, and congratulations to the new album. I mean, it's amazing. 50 years on, and I'm talking to Ace Frehley with a new album out. I love it. Have you heard the whole record? I heard the whole record, and You Blinded have is a my favorite favorite. song? Yeah, Blinded. It's my favorite track. Blinded. That's Yeah. interesting. That's You actually sing Blinded by Science, and yeah. I think you've always been interested in science and technology, but do you have that changed for you? No, I'm still a tech bug. You know, I have about a dozen computers here, but I mean, I got the very first Apple computer. I got the first PC. You know, I mean, I'm 72, so you know, when I was a teenager or in my early 20s, computers were invented, and I just followed the flow. You know, and yeah, I do computer animation. I designed the Kiss logo. You Yeah. know, I've designed a couple of covers. You know, I'm very graphically. I just don't have the time to do what I used to do. You know, I used to fiddle around on the computer a lot, and I Mm. don't have the time anymore. I understand.
All right, Ace, I'm going to let you go to your next interview. Thank you so much for talking to me today, and take care of yourself. Thank you, Alex. I want to show you something. You see this bracelet? Yeah? It's amazing. It I looks bought heavy. it. I bought this in Sweden. Ah, cool. I mean, it weighs a ton. It's Yeah, it looks solid heavy. silver, and I still wear it. I mean, it's still the clasp works perfectly, and you guys make good stuff over there. I bought 2 motorcycle jackets there. Unfortunately, the black one was stolen in England or Germany, and I still have a brown one. But you know, I'll I've get you been a pretty new lucky. I haven't had any guitars stolen. So I'll get you a new black jacket if you come back to Sweden. okay, Alex, you have a great day. Thanks for talking to you. Yeah, thank you. Cheers. See ya. Bye bye. Eftersom jag gärna vill ha ut det här avsnittet den 8 februari, som är Kiss första skivas 50-årsdag, så gör jag denna avanmälan också innan jag har pratat med Ace. Så jag vet inte vad vi har pratat om, men jag hoppas vi hade kul. Och sen måste jag säga 50 år. 8 februari 1974, enligt såväl amerikanska Library of Congress där man registrerar sina verk, och amerikanska patentverket där Kiss förnyade sina patent på sina sminkningar den 1 januari 1980, och där det tydligt framgår att first commercial use 8 februari. Ni kommer att höra massvis av hyllningar till skivan runt den 18 februari, vilket ju är datumet som Peggy Tomarken hittade på när hon skrev boken Kiss the Real Story. Men innan det var det 8 februari, för det är det som är det första datumet. Det är då skivan släpps. Jag tror man blandar ihop den med den 18, för att det var den 18 februari som Casablanca hade sitt pressgig i Los Angeles, där Kiss spelade några låtar på Century Plaza Hotel. Så jag tror man har blandat ihop det en gång, och sen har det blivit legio. För ni kommer nog att få fira Kiss första skiva den 18 februari med någon form av bakelse. Men jag firar idag, 8 februari 2024 och 8 februari 1974, för 50 år sedan, släpptes i mitt tycke en av världens 2 bästa debutskivor. Den andra är naturligtvis Black Sabbaths första, men det behöver vi inte prata om, för det visste ni redan. Det går ju inte att överskatta. Blir det? Se här. Det är ett sånt, jag säger ofta fel där. Nej, det går inte att överskatta den skivans monumentala impact på mitt liv. Det finns inte en ton på den som jag inte älskar. Jag tycker produktionen är perfekt. Jag skulle aldrig vilja att första Kiss-skivan lät som Alive med feta gitarrer och så vidare. Jag vill ha Kiss tillsammans på Bell Sound med där det läcker ljud i mikrofonerna och där det rastret från trummorna hörs, och du hör någon som ropar till i början av 100,000 years. Jag vill ha det på den första skivan. Exakt det ljudet vill jag ha. Och jag vill ha de låtarna. Jag har inte bestämt mig för om jag tycker att Kiss in Time tillhör eller ej. Den tillhör ju naturligtvis eftersom den är med på skivan, och den har alltid varit med på alla utgåvor jag lyssnade på när jag växte upp och så vidare. Men det finns ju en liten del av mig som tycker att den första skivan är den utan Kiss in Time. Att det var det som någon människa köpte i en butik, gick hem och la på tallriken i början av februari 1974. Och då får vi ju även Juice som första låt på andra sidan, vilket passar bra. En fantastisk skiva som utan den hade vi inte suttit här nu. Då hade detta inte hetat Alex Room Service, detta hade kanske hetat Alex Stairway to Heaven och varit en Led Zeppelin-podd. Nej, det får vi väl inte hoppas. Nej, det går inte att överskatta hur viktig den har varit för mig och för er som antagligen lyssnar på det här. Så med Budapestbakelsen i sinnet
För jag jobbar faktiskt kväll den 8 februari, så jag hinner inte hem och kan fika, utan det får bli till helgen. Men jag ska äta en mental Budapestbakelse och fira att för 50 år sedan så förändrades världen lite till det bättre. Ja, fantastiskt. Tack för att ni har lyssnat på detta fantastiskt roliga avsnitt. Återigen, jag hoppas Ace-intervjun blev bra. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni finns där. Tack för att ni kommer till föreläsningarna. Och ta hand om er riktigt väl, för nu kommer våren och nu kommer det snart att börja lätta. Så ta hand om er. Så ses vi någonstans längs vägen, hoppas jag. Och framförallt nästa gång. Då ses vi i havet. God afton.